In this question, there is a wedge with a rough groove in the shape of a quarter of a circle is kept on a smooth table. So, this is the table. Here is a wedge. So, that wedge is like this. This is that wedge. So, here is a face. In the face, that is what this. If you flip it, you will understand this. So, here only you have this rough surface. This is that rough surface. இவர் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவார், ஃப்ரிக்ஷனை ஆஃபர் பண்ணுவார், மீதி எல்லாம் ஸ்மூத், நோ நீட் டு பாதர் அபவுட் இட். அப்போது இவர் இங்கே என்ன ஆகணுமா, ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கணுமா. அப்போது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன இருக்கணும், இதுதான் கொஷின். அப்போது இது ஒரு பிளாக்கு விச் இஸ் ஹேவிங் சம் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் ஆர் தி ஃபோர்ஸஸ் வில் ஆக்ட் ஹியர், எம்ஜி வில் ஆக்ட் டவுனு, கரெக்டாக. அண்ட் ஹியர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், this entire system is trying to move in this direction with an acceleration of root 3g. அப்போ இவர் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆவார், இங்கே சூடோ ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும். சேம் acceleration will act in this direction root 3g. அப்போ இவர் இந்த பக்கம் ஸ்லிப் பண்ண ட்ரை பண்ணாருன்னா யுவர் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் will act in this direction. ஓகேவா, இங்கே நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்படி இருப்பார். ஸோ யூ நோ எவ்ரி திங், கரெக்டாக. ஸோ ஹியர் if you want to find the normal, yes you can find. இப்போ இவருக்கு மட்டும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய பார்ப்போம். if you draw only for this mass, okay, so கீழே you will be having mg and here you will be having your frictional force, and then here I am having this normal, and this is my vertical, this is my horizontal, correct. Appo here pseudo force will act in this direction, okay. Acceleration will be equal to root of 3g. Fine. இப்போ என்ன ரிசால்வ் பண்ணலாம், இந்த ஆங்கிள் தான் theta, okay, that is not given in the equation. Given or not given? Here it is given as 30 degree, okay. So if this is 30 degree, how we can find this angle? Oh, in the angle is nothing but towards the normal, correct. Appo இது நார்மல் கூட இவ்வளோ ஆங்கிள்னா, ஹியர் இஃப் யூ ட்ரா லைன், okay, here this is a line. If this is 30 degree, this is also 30 degree. So here if you draw, this is 30 degree. So this is what 30 degree is, okay. Now if you resolve this, your n will become n cos 30 degree, and then here I will be having n sin 30 degree, and then friction also having some angle. About if you see, this is 30, okay. If this is 30 means this will be 60. இது ரெண்டுமே பர்பெண்டிகுலர், கரெக்டாக. அப்போது இது 30. if this is 30, this should be 60, okay. So this is 60 degree. The friction resolve பண்ணிங்கன்னா இந்த பக்கம் I will be having f cos 60 degree, and then here I will be having f sin 60 degree. இப்போ பாருங்கள், so in this direction only this force is acting, correct. Now here if you write free body diagram in horizontal direction, in horizontal I can say n sin 30 degree plus f sin 60 degree. This should be equal to what? ma, acceleration is root 3g, correct. Appo m into root 3g. Appo at the same time if you write for vertical, this is n, not w, n. Vertical ku varanjingna what you will get, in vertical direction this is n, what is, so first we write vertical or horizontal, vertical only we write horizontal. So we have n sin 30, f sin 30, we did this here. So now we can go to vertical. So vertical direction we have n cos 30, here f cos 60 mg. இப்போ இந்த பக்கம் ரெஸ்ட்டில் தான் இருப்பார் அவர், அப்போ it should be equal to this. அப்போது here your n cos 30 degree should be equal to mg plus f cos 60 degree, okay. This is the equation. So now we have to get the answer for mu. We have to solve this equation. இதை இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். sin 30 is what, 1/2. அப்போ n/2 plus root 3 f by 2 is equal to, here I can write it as g, name vechikkalama, just we can keep it as g itself.
Okay, root 3 mg. Here if you rewrite this, what you will get, n root 3 by 2 is equal to mg plus f cos 60. Now we have f by 2, friction force, that is. Okay, so that friction force is nothing but mu into n. Correct? Now here what will be the value of n? That we can find it by this equation. Okay, so here we have this. Am I right? Yes, we can find using this. அப்போ இங்கிட்ட என்ன பண்ணலாம்னா n root 3 by 2 is equal to mg plus f mu into n by 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போது இது ஒரு ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஐம் சால்விங். என்ன இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா வாட் வி வில் கெட்டு, என்ன காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா root 3 by 2 minus mu by 2 is equal to mg. So this is what the second equation is. அப்போது using this two equation we can solve and we can find what is mu. அப்போ mgக்கு பதிலாக இங்கே mg இருக்காரா, அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். வாட் ஐ வில் கெட் n by 2 plus root 3 f by 2. இங்கேயும் f mu into n எழுதிக்கலாம். mu into n by 2 should be equal to root 3. இந்த mgக்கு பதிலாக I am going to substitute this. அப்போ n into I will get root 3 by 2 minus mu by 2. Now here what can be cancelled? N can be cancelled. Okay, and then what I will be having, 1 by 2 plus root 3 mu by 2 is equal to 3 by 2 minus root 3 mu by 2. So here if I bring this here, what we will get, root 3 mu kadaikum is equal to, ivar andha pam kondu panna 3 by 2 plus 1 by 2, we will get what, 4 by 2. 4 by 2 means 2. So the value of mu would be 2 by root 3 I am getting. Okay, am I right? So if you bring this here, what you will get, 3 by 2 plus 1 by 2. So you will get 4 by 2, which is 2. Correct only. Here we made a mistake. That 1 by 2 comes here, 3 by 2 minus 1 by 2. So this is minus 1 by 2. So if it is minus 1 by 2, what we will get? We will get 2 by 2, which is 1. Here it is 1. So the answer is 1 by root 3. Okay, so it is 1 by root 3. So, oh, we don't have 1 by root 3. No, it is 1 by root 3 only. Okay, somewhere root is missing. So this is 1 by root 3. So this is what correct is, 1 by root 3.